வடக்கு கிழக்கு பூராக கடுமையான பிரச்சனை இருக்கின்றது. அவ்வாறான ஒரு சூழலிலே நாங்கள் இன்று கேட்டது, எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகவும் சிரமத்துக்கு மத்தியிலே கொழும்புக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை காண வேண்டும் என்று. අපි මෙතන ඉඳලා අපේ කාලේ නාස්ති කරන අපි මිනිස්සු වෙන්නේ අපේ වැඩ කරන අපි මෙතනින් ඉවත් වෙලා යනවා. කනගාටුයි අපි. සභානායකතුමා එක කරගෙන යන්න. මේ ඩිබේට් එක කරගෙන යන්න. මගේ யோஜனா ගරු කතානායක கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் இலங்கை தமிழரசு கட்சி என்றது எதிர்க்கட்சியில் இருக்கிற ஒரு கட்சி. ஆனால் வடக்கு கிழக்கிலே உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அதிக அளவிலே எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே தான் இருக்கின்றது. அப்ப அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம், அதாவது நிறைவேற்ற அதிகார முறைக்குள்ளே இருக்கிற ஜனாதிபதி உட்பட அமைச்சர்கள் கொண்டு போகும் வேலை திட்டங்களிலே எங்களுடைய உள்ளூராட்சி மன்றங்களும் பங்களிக்க வேண்டும். அந்த எவ்வாறு அதை செய்வது, எங்களுடைய உதவியை நீங்கள் எப்படி අපේ කාලේ නාස්ති කරන අපි මිනිස්සු වෙන්නේ අපේ වැඩ කරන අපි මෙතනින් ඉවත් වෙලා යනවා. කනගාටුයි අපි. සභානායකතුමා එක කරගෙන යන්න. මේ ඩිබේට් එක කරගෙන යන්න. මගේ யோஜனா ගරු කතානායක பொன்னம்பலம் மந்திரிතුමා. Honorable Speaker, at the party leaders meeting, you would recall, at the party leaders meeting, the request was made whether the vote on the 5th can be postponed if necessary, but to discuss the current situation, tragic situation that has faced the country, particularly with regards to taking policy decisions, that Parliament must convene and must discuss the current situation. And we ask the government to consider today, tomorrow, and actually for 3 days, whether we can have these discussions with regards to the current situation. The government said that they cannot postpone the vote on the 5th. And I, as my party leader, I agreed, and the opposition jointly also agreed, that the vote will be taken on the 5th if the government insists that it has to be taken on the 5th, and we will do it without a debate. But we asked the government that the current prevailing situation be discussed in Parliament today and tomorrow, at the very least for the whole of today. For the whole of today, because there are serious shortcomings with regards to the way in which things are handled. If you take Jaffna, for example, 5 districts in the northern province, Jaffna was the least affected. The meeting with regards to disaster management was only held in Jaffna. The other districts of the northern province managed to come into the meeting actually unofficially. Unofficially, I mentioned this in the party leaders meeting. And therefore, we asked that the government at least allows us to discuss this prevailing situation today and tomorrow, and we will not have any debate. On the 5th, we will pass the budget. But the government refused to do that. The government refused to do that, and they only allowed us to discuss the prevailing situation till 12:30 today. Till 12:30 today. What's the point in doing that? And if the government's position is that members of Parliament have to be in their respective places digging ditches, I think there is something wrong. That is not our job. Our job is to talk about policy. In a situation that the country has faced unprecedentedly after the tsunami, we are supposed to be discussing policy here. That is our job. To dig some ditch somewhere, that is somebody else's. My party has enough members, we can delegate to get that done somewhere else. But we must discuss the policy here. For the government not to be willing to even discuss it beyond 12:30, I think it's just completely unacceptable. It just essentially, at a situation that is unprecedented that the country has faced, you are completely shutting out Parliament. You're completely shutting out Parliament. You are making our job in this place irrelevant. And it is because of that that the opposition decided that they are going to walk out. There was no agreement. There was no agreement that we will debate this or talk about this only till 12:30. We asked at least today, at least till the whole of today, allow us to discuss, and you have refused. That is the truth. There was no agreement. When we asked, when we were being reasonable enough to say that on the 3rd you can have off. 3rd you can have off. 5th
we will come and we will just pass all the heads that you need. Despite us saying that, for you not to allow Parliament, the supreme legislature that allows us to discuss policy, not to sit, not to discuss, I think it's just completely unbecoming. It makes this whole assembly completely irrelevant, and there is no point in sitting after this. Honorable Speaker. ගරු sanakyan මන්ත්‍රීතුමා சபாநாயகர் அவர்களே, இன்று எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த அனைத்து கட்சியும் எடுத்த முடிவின் அடிப்படையிலே நாங்களும் இந்த சபை அமர்விலே இருந்து நாங்கள் வெளியேறதுக்காக இலங்கை தமிழரசு கட்சி முடிவெடுத்திருக்கிறோம். மிக முக்கியமாக இதுக்கான காரணத்தை மாத்திரம் குறிப்பிட்டு வெளியேறலாம் நினைக்கின்றேன். வடக்கு கிழக்கு பூராவும் சரி, நாடு முழுவதும் இந்த அனர்த்தத்தின் ஊடாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் தற்பொழுது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்று வரைக்கும் உண்மையிலே கொல்லப்பட்ட மக்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை என்றது அரசாங்கத்துடைய அறிவித்தல் நேற்று மாலையிலே 6 மணிக்கு பிறகு தரவில்லை. இவ்வாறான ஒரு நிலையிலே எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த நாங்கள் அனைவரும், அனைத்து கட்சிகளை சேர்ந்த நாங்கள் அனைவரும் ஓரணியாக நின்று இன்றைய நாளிலே பாராளுமன்றத்துக்கு எங்களுடைய மக்களுடைய மாவட்டங்களில் இருக்கிற குறைபாடுகளை, நிவாரண பணிகளுடைய எவ்வாறு நாங்கள் சிறப்பாக செய்யலாம் என்ற விடயத்தை, நாங்கள் என்னென்ன விடயங்களை செய்ய வேணும். இன்று உங்களுக்கு தெரியும், மாவிலாறு அணைக்கட்டு உடைந்து அங்கே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கடும் பிரச்சனை, இப்படி வடக்கு கிழக்கு பூராக கடுமையான பிரச்சனை இருக்கின்றது. அவ்வாறான ஒரு சூழலிலே நாங்கள் இன்று கேட்டது, எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மிகவும் சிரமத்துக்கு மத்தியிலே கொழும்புக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை காண வேண்டும் என்று. கௌரவ சபாநாயகர்களே, உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் இலங்கை தமிழரசு கட்சி என்றது எதிர்க்கட்சியில் இருக்கிற ஒரு கட்சி. ஆனால் வடக்கு கிழக்கிலே உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அதிக அளவிலே எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே தான் இருக்கின்றது. அப்ப அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம், அதாவது நிறைவேற்ற அதிகார முறைக்குள்ளே இருக்கிற ஜனாதிபதி உட்பட அமைச்சர்கள் கொண்டு போகும் வேலை திட்டங்களிலே எங்களுடைய உள்ளூராட்சி மன்றங்களும் பங்களிக்க வேண்டும். அந்த எவ்வாறு அதை செய்வது, எங்களுடைய உதவியை நீங்கள் எப்படி எடுப்பது, நாங்கள் பல சர்வதேச தொடர்புகளை கொண்ட கட்சி, இந்த எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களை எவ்வாறு நிவாரணங்களை கொண்டு வருவது, இவ்வாறான பல விடயங்களை பற்றி பேசுவதற்கு இன்றைய நாளிலே நாங்கள் இந்த ஒரு சில மணித்தியாலங்களை மேலதிகமாக ஒதுக்க சொல்லி தான் கேட்டிருந்தோம். ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை, அதுக்கும் நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை. நாங்கள் இணங்கியிருந்தோம். 2 நாட்களுக்கு பின்பு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை விவாதமே இல்லாமல் நாங்கள் அமுலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஆதரவு தருவோம் என்று நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு கூட இணங்கவில்லை. இன்றைய முழு நாள் விவாதம் ஒரு குறைந்தது 6 மணி வரைக்கும் தந்திருந்தால் எங்களுடைய மாவட்டங்களில் இருக்கிற பிரச்சனையை சொல்லியிருக்கலாம். இன்று மத்திய மாகாணத்திலே எங்களுடைய எத்தனையோ தமிழ் பேசும் உறவுகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். சில கிராமங்கள் முழுமையாக இல்லாமல் போயிருக்கின்றது. இவர்களை பற்றி நீங்கள் அரசாங்கம், இது ஒரு கொலை, இது உண்மையிலே தயார் நிலையிலே இல்லாத ஒரு கொலை, படுகொலை செய்திருக்கிறீர்கள். மக்களை தயார் நிலையிலே இல்லாத படுகொலை செய்திருக்கிறீர்கள். அந்த வகையிலே இந்த விவாதத்திலே நீங்கள் எங்களுடைய கட்சிக்கு இந்த எதிர்கட்சிக்கு ஒட்டுமொத்தமாக 2 மணித்தேலம் ஒதுக்கினால் எங்களுடைய கட்சிக்கு அதிலே 5 நிமிடங்கள் தான் வரும். நாங்கள் 8 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 5 நிமிடத்திலே எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனை முன்வைக்க முடியாது. அந்த வகையிலே இந்த ஒரு பொருத்தமில்லாத ஒரு செயல்பாடு அரசாங்கம் பயப்படுகின்றது. மக்கள் பிரதிநிதியுடைய கருத்து இந்த உயரிய சபையிலே மக்களுக்கு பொய் சென்று விடும் என்று பயப்படுறார்கள் என்ற கருத்தை சொல்லி நாங்களும் வெளியேறுவதாக சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Honorable அடைக்கலநாதன் மந்திரித்துமா. நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. எதிர்க்கட்சிகள் எடுத்த முடிவின் பிரகாரம் எங்களுடைய மக்களுடைய அனர்த்தம் சார்பாக இன்றைய தினம் பேசுவதற்காக வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதுக்கிணங்க அது மறுக்கப்பட்டதன் அடிப்படையிலே ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் இந்த விவாதத்தில் இருந்து வெளியேறுகிறது என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். பாராளுமன்ற விவாதம் இன்றைய தினம் இடம்பெற்றது. இதன்போது எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன.